JP OMS, regarding JP OMS, Miki-san will explain the details of processing orders of sequencing and GSY and what general items like stock products. So the Miki-san is now preparing for the explanations. So when she get prepared, I will let you know. So please check the screen, shared screen, and if the okay. So so please note if you have any questions, the if possible questions should are acceptable only after the explanations, because the answers will take much time, and we have limited time and proceed with the explanation as much as possible. So the explanations will be prioritized, and the questions also were prioritized. But please make it at the end of the session or at a good timing. Sure. All right. All right. Thanks. Okay, so 南條さんじゃあ、用意ができていれば始めたいと思いますけど。Recording now recording is working? Yes, sir, it has started. Okay. はい。では、じゃあ南條さんすいません。はいよろしくお願いします。今までのがこっちのオリゴ受注管理で、こっちは、ラボで合成する方の注文の管理用です。で、今回説明するのがこっちの、汎用ですね。別のツールで動いています。汎用受注まず汎用受注管理から。はい。はい。で、この汎用の方だと、受注管理に入っているものも見ることができます。うん。で、それと、国内品なんだけど、うん。外注だったり、うん。あとは特殊合成だったり、RNA だったり、受注管理でデータを送れないんだけど、国内で作るものと、あとは海外のラボに、受注家が発注して取り込むものと2パターンあります。なるほど。ちょっと待ってくださいね。Okay, the application on the background is user order management system for Origo, and okay, and this application is to process the products, especially focusing on general items like stock products or products produced in overseas. This application can see the orders of Origo. これ、オリゴも受注の内容を見れるっておっしゃいましたよね。あ、はい、ちょっと本番の方が注文入ってるんでいいですよね。うん。そうですね。お願いします。
Now we are checking the orders in the staging database. And こっちが、今、現在、入っている注文で、よいしょね975から始まって、同じものが。okay, hi. Okay, so orders are listed in the left left area in the both of windows, the Origo order management and the general order management on the front. Then we are going to Mixon is going to process orders in the application at the front. 汎用で取り込んだもの、ちょっと今日たまたまあったので、うん緑になってるのが、汎用で取り込んでるもの。Oh, green one is imported by the this application on the front. で、こっちには051ないと思うんですけど、ないですね。はい、そっちに。 So the 051 is only seen in the application of general order processing, and on the background, at the left area, no 051 order is seen. すいません。この注文が、こっちで汎用で入れた、この2つ、汎用で入れた分ですね。ここで、今ちょっと設定を変えて、この入力したもの、カテゴリーだけで分かるように、ちょっと今、分けて。オリゴ通常っていうのが、RNA とか、ストック関係。食品とか、そうですね、はい。国内のものは、オリゴ通常になります。Okay, so the checked item means this shows only stock products, especially domestic products. And the second one, the not checked one, it's Origo produced in overseas. で、今日は、とりあえずストック品を今やろうとしているってことですね。今日はというか今ですね。はい、何でもいいんですが、はい。で、ストック品。 That is a filter, Rogo. It's a filter, yes, filter. So domestic, stock products and overseas products. ストック品の場合はもう完全にマニュアルで受注します。Okay, so order will be manually imported by this application. じゃあ、今とりあえず取り込みを。はいですね。そして、これをします。すると、毎回出てくるこの画面が出てきます。うん。これは例の探してるやつですよね。お客さんの。そうです。顧客検索です。Now the Mixon is showing the searching for the customer who placed an order. で、進めると。はい、この辺は、普通の受注管理と同じ感じですね。Yeah, so order processing is the same as the order processing in the JP OMS itself. ここで代理店を選択して、ここで、仕切りを
入力で入れます。毎回。Now, okay. Now, so Mixon is selecting a distributor, and on at the right corner, the distributor agent price rate is input. Now it is input with rate 0.9, so that means 90%. で、次に行くって感じですね。Yeah, and next. And next, this is shipping. So no shipping アドレスがないですね。ないので。これはなんか引き当ててる感じですか？そうですね。あってきて。で、見ると、今作ったやつが出てきます。おお、これは。これはちょっとはい、今ちょっと急遽作り忘れてたんでごめんなさい。いや、わかりました。選べるときは今ので選べばいいんですよね。で、ないときはここから作れるっていう。今みたいに、はい、作る。Okay. Mixon has created the shipping address and assigned with this order. で、はい。出荷情報が決まりました。Shipping address was created, is it? Was created, yes. It was not already coming from Ecom? これってあれあれでしたっけ？ RNA はオーダーシートで取り込むみたいな感じと同じ。はい。全部手入力なので、情報を引っ張ってくるところが、ここからしか引っ張ってこれないので、ここに作る、出荷先は作るしかない。はいはい。ごめんなさい。ちょっと最初に戻っちゃうんですけど、オーダー自体は、e コムじゃないですよね。ストック品は e コムで。ストック品。はいはい。ストックは e コムで落ちてきますよね。はいはい。落ちてきますね。はい。なので、その時は自動返信を見ながら入力します。で、今、なんだっけ、出荷先がなかったのは e コム上にも作ってなかったってこと？そこがちょっと分かんなくてすいません。e コム上に作ってあったとしても、はい。こっちになかったってことですね。つながらないので、はい。顧客管理上にないと、です。はい、わかりました。じゃあ、ちょっとその辺です。Kaiser, so of course, ecom user has shipping address, and when he places an order, the order information has not only ordered items but also account information. However, this OMS doesn't but is not connected to the e-com information, and so in Origo CMS system, the account has no shipping address. So this application doesn't import shipping information from the e-com. Okay. And then, like, what kind of address is created? Like, in the database already the existing. So account is existing in the database, so CRM system. But that the account in CRM doesn't have a shipping address. So she created newly created it and assigned with this order.
Okay, okay, yeah. OK, thanks. ということで、はい。で、ストックの注文だったとすると、うんここから該当のものを選びます。あ、なるほど。わかりました。じゃあちょっと説明します。はい And this is a stock order, and the stock order is pressed in from the ecom. However, the input, those orders are done by mixer and operators manually, like this. So she is now trying to select a product which is in order information. So the one by one, she input order information, order item from by selecting the same item in the list like this. Yeah. So I believe you've seen these items like NIID 0102 and the CDC or something, and those items are listed in ecom or what ecom page. However, now the OMS cannot import those items because order XML are not imported into OMS. So the manually the operators pick up ordered items one by one like this. So the 4-5 items are already listed by selecting each of 5 items. ということで、今全部、とりあえずセレクトして、やったってことですね。ですね。で、汎用の場合は、同じものをここで、数量を変えることができるので、うん。あああ、なるほど。はい、手で入れます。じゃあこれはあれですよね。e コムから来て、情報では一つ一つバラバラに来るけども、ここで5個だったら5個こうやってまとめて、あれ、5そうっていうふうに。ですね。5っていうふうにまとめてます。全部を、例えば100本とかあると、同じもの20本、5種類とかあったら、100回これをやるのは大変なので、まあそうですよね。ここで、はい、20、20、そう20、20、20みたいな感じでやってみます。ここで、今、はい。出荷日を入れます。Now she input ship date. The left one is ship date on NITSU side, and the right date means arrival date, expected arrival date. でこれを、こことここが決まってて、ここ入れると勝手に、ここが、はい。So arrival date is fixed by ship date, automatically calculated in the system. はい。ストックに関しては、まあ、こことこれを選びさえすれば、ここも全部入るようにはなってるので。そうです。Okay, this. Each of items is already registered in the system, and like in the screen, the names and what regular price and yeah, and so on. They are already registered in the system, and so our operator just pick up an item here one by one, and the but from the ecom, the order information has what the listed one by one, even though the same items are duplicated. However, in this application, the operators can change the quantity at each item. はい。
ということで、はい、じゃあはいこれで取り組みしてます。はい。Now, importing items. そうすると、今入れたやつが、星をクリックしたってことですかね。あ、そうですね。一応取得して、So, yellow star works for importing, taking the input order items to the database application. 情報が入ります。So this is a billing. This is a person who account information who ordered. This one is shipping information. Details of order. で、であとは、ここから先は一緒で、After that, the process is the same as usual e-com order items. ただ、コーリムズの転送はないので、そうですね。確認と受け書ですね。So no volumes transferring will be done. So this order information won't be transferred. Now she's going to create a order confirmation email like this. で、受け書をここで、文章を付け足すなどして書くってことですね。Now she clicked the submit button, send button. So this is a unsent email to customer. The order information is listed like this. And including prices and the amount of price. この感じで送られます。以上な感じですね、ここは。とりあえず、はい、一通りの流れとしては、完全にマニュアルでいったものは、こういうふうに流れます。はい。で、はい、e コムで使っe コムの注文、MGB とかですね。NGB とかは、ここに落ちてきます。で、同じように、e コムの取り込みのボタンもあるので、ここから行くことができます。So the MGB Pro, overseas products like MGB Pro will be ordered in the e-com, and that is stored in the staging database. So staging database checker shows MGB probe order like this, red line, blue line. Yeah, so on the left window, the MGB probe is shown. You can see the MGB probe. And the application can import this overseas products like by clicking the ecom input ecom entry button and ちょっとおかしい。これ今取り込もうっていう感じですよね。取り込みはちょっと今できないので、取り込みはできないんですけど、
わかりました。という流れではいけます。So now the node, yeah, we cannot proceed with processing a node due to some errors or something. So just like this demonstration, the MGB probe is imported to the application on the background application. So the process is completely the same as the stock products shown explained just before this. で、じゃあこれ。これで汎用はざっとこんな感じです。Okay, じゃあgeneral item order processing completed. Explanation is completed. じゃあなんか質問があったらなんか質問してもらえますか？はい。Oh, so guys, any questions? No, no. Okay. Okay. じゃあ次に行きましょう。セケンス。Let's go further. Okay. Yeah, yeah. これです。セケンス。シーケンスで、はい、シーケンスと、はい。わかりました。はい。はい。Now she will be processing a sequence order. こちらに。This is sequencing order management system. Just completely similar to the oligo order management system. Now searching for orders, sequencing orders. なんか来てます？このレベルはないな。で、e コムの注文は基本的にここで来るので、ここで、この辺はオリゴと同じ流れです。わかりました。で、Staging database checker will pick up sequencing order by choosing order type with SEQ. Yeah, sequencing. So like similarly, the CSY is also taken like this. These are sequencing orders. Sequence order ですね。はい、もうちょっと変わってますね。So this order is assigned with Miki-san, and she is now importing this order, the 0775? 0775かな？はい。0775ですね。はい。このボタンを押すと、出てきます。Oh, this is Kaiser's order. Yeah. Oh, Riken. これは今まあ、はい、取り込みが。まあ、紐付けがあったら、湧いてますが、今はちょっとないので。So this order is being assigned with an account existing in the CLM in Japan, and yeah, processing an order for billing address. This is agent selection. So there are two options, and 池田理香を入れますか？これは、この辺はオリゴと一緒ですね。Same as Origo's order processing.
yeah, sequence is being processed like this. じゃあ次。あ、すみません。はい。申請級の次にすると、ここにも注文情報のところに来ますね。ベースは。はい。So, これは申請級先の画面ってことですか？ではないです。次の画面です。ここはもう注文の画面ですね。It's a screen for ordering, order, importing an order. 特に問題はないので。Order information fixed here. で、OK, correct. これは無視します。So this order is successfully imported. そうすると、今の情報が、これですね。The order ID is shown like 0775. が出てきました。Yeah, billing address, the agent. Then next, the shipping address. But this is not shipping address, sorry. The sample pickup address. サンプル回収のアドレスですよね、これは。はい、回収です。はいこっちが回収で、送るものがあるときは、こっち入るんですけど、基本、そういう注文は Excel でしか入れられないので、ウェブのときはここからです。Upper address is empty because this is a sequencing order, and the pickup address is imported like the lower part. So lower part fields are already fully filled with address, and so the address is for picking sample pickup address. これは、ここの情報がそのまま入ります。So sample pickup address input in ecom is imported as it is in the sequencing order processing on our order management system. はい、OK です。で、これは内容ですね。The details of an order. これも、はい、内容ですね。No special note. で、中身を確認したら、受付をします。After confirmation of the order, now she's preparing for order confirmation email. By clicking the first list. Yeah, this is sending a mail. それやるとメールのテンプレートがまた同じく出てくる感じですね。Okay, so by clicking the send an email, then the orders are imported in the template and like other Origo orders. So the information is based on the an order information created in the ecom and set up in the order management system. 今送っちゃいました。はい、送っちゃいました。Okay, it has been sent. なんですが、なんかおかしい。
うん。まあ、通常はこれで送られはいるはずみたいそうですね。な。So something is wrong. However, it should be successfully sent. So please ignore this error dialog. で、受注化で行うのはここまでです。ここから先はラボの方で行うので、なるほど。At this time, the operators in charge of order processing, like Mixon, process an order. However, after sending an order confirmation email, the processing an order will be done by lab, so sequencing lab. で、これは、なんだっけ、今のメールを送ったら、もうそのステータスがラボの方に伝えられて、製造というか、その後の工程は全部向こうで管理できるってことですよね。そうですね。今、受付済みになっているので、この後にサンプルが届いたら、サンプル受け取りが、受領したとか、報告が終わったら売上済みとか、キャンセルっていうふうに変わります。So after this process, the lab will manage this order, and the status also will be changed by processing an order like picking up. So the picked up sample reach the lab, then the lab start sequencing, and that process will be updated on the system side. で、こ Oh, by のシステムから、はい、リスト oh. が、このシステムから受注化が送ってます。これはあれですよね。運送、デリバリーのそうです。この会社ごとにこういうふうに分かれていて、で、それぞれにこうやって送るっていうのができる。これは、すみません。ちょっと私、ここよく分かってなかったので、バイク便のところにデータが行くってことですかね。そうです。回収リストが、指定されたアドレスに指定されたフォーマットで送られます。ここで処理する。じゃあ、さっき確定した段階、注文が確定した段階で、その回収リストがそれぞれ送られるっていうことですね。確定した段階ではないです。あ閉めた後です。閉めたと。それぞれに閉め時間が決まっていて、バイクは2時45分、普通は6時で決まっていて、はい。その処理オペレーションは、今これからやろうとしてる感じですか？た方が良ければ見せますが、注文がもしあれば。あ、で、ちょっと、こ今入れてれは、オペレーションとしてはここで選んで、ちょっと送るところまで見たいとは思った。はい。送る手前まででもいいんで。はい。So pick up schedule list are shown in this functionality, and now Mixon is processing pick up なんだとこれね。sample pickup to send this information to delivery service. 今は、とりあえず3つのものしかないので、1件しかないので、3つの分を送ります。Now she's sending a list to Nitsu. で、はい。Oh, the last one is written as Nitsu in Japanese character. Nitsu. で、start date. なんだ、開始日。
回収日の期間です。うん金曜日に、土曜日から月曜日の分を送るので、うん日通の場合は。うんまあ、土基本的曜日から月曜の分。はい。翌日、あ、はい。翌営業日まで。はい。翌営業日ですね。ってことは今日だと9月3日。はい。 Okay, next sales date, business day is set as a starting date. So 9/3, the September 3rd is a start date. And next line means なんだこれ、終了日って。終了日回収っていうのは、の期間なので、さっき言ったその金曜日だった場合の、うんここだと、3日の日に処理をする場合は、うん4日から6日にして、うん4日から6日の回収分。なるほど。いや、今日の場合でちょっと説明をする今日の場合はと、今日の場合は木曜日なんで、今日は、明日のしか出さないので、うん明日から明日っていう感じ。なるほど3日から3日っていうので大丈夫。Okay, so this is a range of date to pick up items. So currently the start date is set with September 3rd, and so end date is set also September 3rd. So pickup addresses ordered on September 3rd will be sent by setting the date range like this. はい。で、これで、OK 押す。と、今、メールが送られました。After clicking OK, so the mail is sent to Nitsu. バイク便と日通ですよね、大きく分けると。バイク便はいくつか会社が分かれてると思うんですけど。そうですね。これ、今、本番のやつなんですけど、これが本番なんですけど、初代とか、あ、いいな、今ちょっと、あれ、なんでもいいんで、バイク便のやつでもちょっと見せてもらっていいですか。あ、添付ファイルもあるってことですね。はい、これ、Excel ファイルも自動でできるそ。ういう形が、はい、業者によって違うので、そういう形で送ってほしいっていうのがあって。Okay, this is a list to pick addresses to pick up sample. So this is for Kyoto University, and yeah, there are several divisions. Yeah, department in the university. So this list. So one by one, the delivery service. This is for motorcycle delivery service. So delivery service will pick up sample from each of this list one by one by bike, motorcycle. Are these orders not assigned with the Nitsu code? Oh, so so before this she sent this to Nitsu, but in this sample this is for motorcycle delivery as a sample. So of course for Nitsu the different yes, this is Nitsu for Nitsu. じゃあすみません、Nitsu の CSV. This is a list for sent to Nitsu and as a CSV format, and this is only has one address. Yeah, so this is like a CSV exported from ODB JP UAT, and because the format is completely the same format. Fixed
on the Nitsu delivery format. 安城さん、これ CSV 本当は50件とかいっぺんにさーって出るんですね。はい、本来は、整数分全部入ります。So based on the selected date range, this CSV will have several delivery addresses. So this has only one. However, usually this CSV has a lot of addresses to deliver. To pick up a sample. 今、昨日、普通に送ったリストを今出しますね。はい。これは昨日、実際に送ったものです。This is actual CSV file sent yesterday. So this has 何件だすごい。86 addresses are listed and sent to Nitsu. So Nitsu will pick up samples from each of each of users. Just Okay. correct me. Nitso is the motorcycle delivery service, is it? No. Nitsu is just a general delivery service like UPS or something. Okay. Yeah. So usually they pick up parcels and deliver it to another another customer. But this case the Nitsu and other delivery services will pick up samples one by one. Okay. 望月さん、バイク便で一番リストの、特別な点は、バイク便のリスト本物出してもらえますか？並び順がショートのやつ？はい。ちょっとでいいですか？はい。バイク便が建物から建物に行きやすいように全部並べ替えをしています。これなんかどういうアルゴリズムというかあります。ビューディングで全部分けてます。これは京都ユニバーシティだけど、it's only for 京都 University, but Kyoto University has so many buildings, so we have to separate the buildings and change the list sequence for driver as picked up. Okay. これ自動的にその近い順に並んでるってことそうでなんですか？す。エリアを順番を決めてあって、そのアルゴリズムで、並べ替えをしてて、あと、最優先の教室とか、プライオリティがちゃんとあります。なるほど。So this list is This list has the original priority rule or program for making each motorcycle delivery service. It's just for the Kyoto University, but if it is a Tokyo University, it's completely different. 東大だったらまた違う並び順です。でも東大でも実際にはだからピックアップする順番を順番が上っていう考えがあります。Okay, so motorcycle driver can pick up samples very effectively because this list is ordered with the based on the map of buildings. Then so from the first to the end, the driver can pick up samples very efficiently and effectively. So this list is these items are list. Oh, sorry. The addresses are listed on the program. So I've never seen the program, but so this list can be
can be created based on a map. So the motorcycle driver can pick up samples very efficiently. And so the このプログラムって全然裏側だから見えないんですよね。はい、わかりますけど、この中には入ってないけども、どの住所を上にするっていうソートの順番があって、あ救出、同じラボの、ね、名前をソートするっていう順番があって、なるほど。ソートと、なんだっけ、住所のソートと、あと、住所が優先で、ラボが優先。ああ、なるほど。住所のソートとラボのソート。住所が最優先ですね。そう住所と、それだったら、吉田の後に町の名前が違うんですけど、タウンネームがたくさんあって、でそれで文字で相当しています。なるほど。これと逆のことをオリゴのデリバリーも同じことです。順番通りに行かないと時間内に配り終えられない。So addresses are sorted by address, especially street 3 or 2, like town name. And the secondary prioritized one is Laboratory name? Laboratory name. Yeah. So lab name is secondary prioritized. So this sort is this list is sorted by mainly two items for delivery, effective delivery. Okay. You mean pickup, right? Yeah, pickup. Sorry, pickup, not deliver, not deliver, just but pickup. We have almost the same system for delivery for Origo to Kyoto University and to Tokyo University, and somewhere for using the motorcycle delivery service. Because of saving the money and time, we cannot contract the many motorcycle members. These people, motorcycle service belong to Eurofins itself, or they are outside third party? Outsourcing. And why the priority, Royo? Like what kind of priority? You said that these addresses are, priority wise, right? First Yes. Yeah. So the prioritize, the prioritized item is address first, and second is lab name. And actually, building name 同じこの訪問先の中にアドレスがあって、ビルディングネームがあって、それからラボラトリ。同じ A 棟の中で4階と3階とか、同じ住所なんだけど、建物が隣とか。アドレスとビルディングとラボラトリ。So address, building, laboratory. So three parts. Sorry, I said two. It's wrong. So three items. So first one is address, and second one is building, and third one is lab. So sorted prioritization. Okay, and this list will be given to one motorcycle person, and he will collect all these. Yes. So the operator will check the by ledger button which delivery service should be used, and as a result for Kyoto University users, she selected that motorcycle delivery for Kyoto University, and summarized and listed, and at the end sorted like this. Okay. So as Michael told us, this is for pickup addresses which picked up by motorcycle company.
However, in the case of Origo, the motorcycle drivers will deliver our products produced in lab and to deliver to the special customers like Tokyo University, the customers, Kyoto University customers, so special customers. So the special so we contract special customers for the super fast delivery service. And so the the motorcycle is the best way to deliver very fast. Deliver and pick up very fast. Okay, there we go. Yeah. もう一個すいません。南條さん、これって毎日行く人たちって決まってて、それも出ますよね、確か。リスト毎に。日はリストには出ません。あ、出ないんですね。リストには出なくて、文面でなってます。わかりました。ここに書き込まれています。Without the list, we have the special customer for picking up every day. 1, 2, 3, 4, 4 laboratories. By text order by text to the motorcycle delivery service. リストに書いてないけど、立ち寄り先の指示とかも出してるってことですね。もしかしたら。はい。なるほど。So for special customers, we serve everyday pickup service by motorcycle, and those for customers using this special service. So we control motorcycle delivery service with the descriptions like this. ね、この文面は、ここで、なるほど。So the descriptions are editable in this functionality like this, a template editor. So there are 1, 2, 3, 4, 5, 6なんか6個ぐらい。回収のある文面で全部なので、なるほど。この文に So so based on the delivery service, we mix the templates prepared one by one. The 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 delivery services are listed in the menu, and each of menu has an original template. Then so 東大ですね。この東大のものはこれですね。this is a delivery motorcycle delivery service for Tokyo University. So the 2 mail, CC mail, and subject and body. So the body is 1, 2, 3, fourth area. Fourth area has special customers. Yeah, and so time to arrive. こっちが回収がない場合のメールのテンプレートは用意してあります。これどっちがどっちに行くっていうのは、回収がない場合はない場合をセレクトするってことなんですか、どっかで。セレクトしません。ここに準備をしておくと自動的に判別して、なるほど。正しいものを送ってくれる。当日回収がある場合とない場合ってことか。はい。So if no pickup addresses are listed, in that case the appropriate description will be inserted in the email. So if the no pickup service is ordered on the day, then even in that case, the special customers the motorcycle delivery service have to drop by at the special
the special customers. So all the all the descriptions are written in Japanese, so it's very difficult to figure out which is which. However, so we prepare two cases. So the one is there are pickup addresses to send to delivery service, and the second case is no pickup addresses to drop by. Yeah. So there are two templates prepared in this functionality, the mail editor. Okay. Hi. Okay. Yeah, very complicated. So this is my first experience to know these template and systems. はい。じゃあ、シーケンスはこんな感じですかね。そうですね。で、テスト出すとここに星つきます。そうだ。So after list is sent for pickup service, the star mark is put on the list, like left area. Yeah, on the mouse pointer. はい、ありがとうございました。先行遺伝子の方に移ります。はい。Okay, let's move to GSY order processing. So Raghu, this was towards our left is the list of orders which is sent, is it? Yeah. We were processing my one order, right? これってリストに入れるためのその命令を送ったってことなんですよね。リストに入れるための命令は、ここで。いや、今、受注番号、なんだっけ、388って見えるやつ、これに対して今、回収の、依頼っていうんですかね、回収出力をしたってことなんですよね。そうです。これに対するっていうか、本来は1日1回しか送らないので、リストは。なるほど。本来ここにたくさんリストが出てくるってことたくさんいっぱいあって、で、送るとさっきみたいに。なるほど。こういうふうに。わかりました。じゃあちょっと画面戻ってもらっていいですか。本番の方に合わせた方がいいですかね。どっちでもいいです。とりあえず説明ができる。1件しかないと多分分かんないです。そうか。もしたくさんあるのがあれば、ちょっとそっちを見せてもらった方がいいですね。これが今日の回収。放題の回収ですね。OK、わかりました。じゃあこれで。So the これでいいのかな。So when she tried to send a list to delivery service, now she set the delivery date like from the calendar and list it based on the calendar date. So these are the list which should be picked up by the delivery service. So this operation is done at the time of the cutoff. So every なんだっけ、締め時間で何個ぐらいあるんでしたっけ、1日。2回です。バイクの締めと2通の締め。わかりました。Okay, so cutoff time, so we have two cutoff times. So one is for Nitsu delivery, and the other one is for motorcycle delivery. So every time she gather orders to send pickup list like this, and so for these orders, she set the delivery service and time,
and create a list like she explained. So on the background list. So Excel or CSV. So for Nitsu, the CSV file is created, and for motorcycle delivery, the Excel file is created, like on the background Excel file. So the operators will do it twice a day, Okay. only twice. Okay. Yeah. Okay. So list once they Hmm. create the list, finally, Hmm. like, The what is yeah, so star mark is put on each of order. So now it's so before this explanation, the list has only one order, but the at the cutoff time, the number of orders is many, like this. yeah. Got it, Raghu. Yeah, we can proceed with the GSY. Thanks a lot. Okay, thanks. はい、すいません。回収タイプのバイク便のデータがどっから来てるか補足しないといけない気がするんですけど、大丈夫です。ここの今、カーソルが471669に南條さん、右側の方の、そのままスライドして回収タイプってなってるところに。それって顧客管理、オリゴの顧客管理に紐づいてるやつですっけ？それとも注文の時に毎回選ぶ？お客さんがスピードを選んでくれば、基本的にはスピードになります。スピード選んでたら、東大なら東大便に勝手になる。はい。郵便番号で、ここは判別されます。そっか。じゃあ、e コムの方は、郵便番号でスピード回収であれば、スピードが表示されますと。で、スピードが選択されたら、そのお客さんに紐づいたバイク便のタイプがここに表示されるってことかな。いや、郵便番号に郵便番号か。ごめんなさい。に連動した、はいはいはい。バイク便として取り込まれます。なるほど。じゃあ、あれですね。Okay, so on ecom, we set zip codes on an account, and if the account select the speed pickup, and then from the zip code, this order management system selects automatically the appropriate service. In this case, this is a Tokyo University user. Then by zip code, this account is assigned with Tokyo University motorcycle service. So that is done. There is a setting wherein you can make that for each and every customer, or to a university, that automatically this service will be selected. 望月さん、もうわからなかった。聞こえてます、望月さん。望月さんの声が聞こえない。聞こえなくなっちゃった。もしもし。はい、聞こえます。すいません。どこから聞こえてなかったんだ？一個も聞こえてない。ファイザーさんの後一個も聞こえてない。はい。じゃあ、なんだい。説明からかな。So the so the delivery type is selected automatically by judging from zip code. So the zip code and the delivery service combinations are stored in the database of Oracle CRM. So every time a customer has the same zip code in the database, then the appropriate delivery service is assigned.
automatically. Okay, 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 got it. オリゴ顧客管理側にジップコードのがストアされてるかどうかわかんないけど、注文管理側かもしれないけど、はい宮田さんが設定するものですよね、これ。そうです。これを顧客かけて。管理に設定しているものもゼロではないですけれど、いや、それをとにかく、どこに、どっかのデータに、あれだよね、ローカルの入ってる。データに入ってて、そうですね。こっちで組み合わせが判断できるようになっている。はい。わかりました。宮田さん開発の部分です。わかりました。Kaiser, the combination of zip code and the delivery service is not only on the CRM system. I think we don't know where is it, but maybe the order management system might have that information. Okay, okay, Ravi. Got it. Thank you. Welcome. じゃあ、とりあえず、それでシーケンスのから次のやつに行っても大丈夫ですかね。いいですか？はい、はい、いいです。はい OK、let's move on to the GSY order processing. 人工遺伝子は、この、Oh, GSY order management system is like this. 人工遺伝子の場合は、注文と見積もりとあるので、それぞれで違うアプリを使ってます。おう、なるほど。これの場合は違うわ。こっちが見積もりってことか。はい。Okay, there are two systems. So the for quotation, the light one is for quotation management system, and the left one is for order management. So there are two applications to process an order and a quotation. この辺の、まあ、詳しいのは、尾形さんから説明が多分入ると思うので。そうですね。私は月曜日に。はい、ですよね。So yeah, quotation will be explained by Naohisa-san on Monday, September 6th. So Mik-san will be focusing on just order management. ということで、注文管理の方で。はい。で、ここからは基本一緒です。Okay, samely the order type is selected with GSY and importing orders by clicking the import button. So this is a staging database checker, as you know, and her name is assigned like this. The Miki-san's name is assigned. That means And, operator's name is going to be assigned. yes. She's going So there are a list has all the operators. okay, these are all Yes. Yeah, Japanese last name. nice. Yeah. So the okay. Clicking the ecom entry, then the order is imported like this. Similarly, on the left side, the order all the information. So the account information, the shipment information, and the billing information, and so on. Now, of course, the order information is like this: the final sequence and original sequence in the order information. So
で、右側で今あれですよね。その注文者を手がないので、紐付けてる。紐付けがあれば、Mixon is assigning an account which or places an order. Then the next billing address, the agent. Yeah, there are two agents assigned with this account. 直編にはできない。So direct sales can be selected. Raghu, two agents, like I did not understand that. Like, these are two agents which are listed here. Yes. これを2つのエージェントと紐づいてるってことですよね。これ二次点が。はい。2つつけてあります。ごめんなさい。オーダーが来たときは1個で来てんですよね。当然、1個しかないから。これは、右側の情報は、オリゴ顧客管理の情報からですよね。です。別のアカウントに紐付けようとしてるわけですよね。これ。そうです、そうです。別のアカウント。テスト用の。はい、テスト用の。はい。Okay, so on the right side, this user is in the Origo CRM system, so different from actual order, actual account who places an order, and so the account on the right has two agents assigned in the Origo CRM. Is this like a history of agents which this user might have changed, like in his account? Yeah. So actually, on e-com side, the account has only one. However, in Origo CRM, the account can have multiple agents, and the operator can choose which one should be selected on the order. カイザーさんが言った通り、過去の注文の代理店とかがくっついてます。過去のっていうのはどういうことなのかな。過去のっていうのはセッティングされている前に注文した時にはもう一個の藤本理香で、今回はチェンジして尾崎理香とか。この場合は二次点だけど、ちょっと二次点の説明は。これって過去のやつがリストされてるわけじゃないですよね。もともと設定されてる請求先、どうして設定されたかっていうと、過去にそれが指示があったから。過去利用があったから設定してあって、それがそのまま残っているので。なるほど。残ってるから表示されたってことそうです。使える状態で取ってあって、またそれを使うかもしれないから。そっか。じゃあすいません。ちょっと僕自身の記憶の確認なんですけど、そのアカウントが、何回か、代理店を変えたって言って、それはお客さんが、指示したというか、正しく選んでやってきたっていう過去のやつっていうのは、全部、オリゴの CRM の方に記録されていて、で、過去の履歴として、それが全部、出てくると。で、基本的には、その前の注文のやつと違うときに、注文取り込みのときは止まるっていうことなのかな。止まるところの仕組みは GSY にはないんじゃないかなと思う。はい。GSY は止まらないです。自動受注がないから。はい、自動ないから。そっか。止まんないんだね。じゃあ、とりあえずどっちにしても、複数あれば複数出てくるし、1個しかなければ1個しか出てこないって、そういうことですね。そうです。で、その、オリゴ顧客管理に設定されているものと、お客さんが注文してきた、選んだものに相違がないかっていうのを、私たちは目視で確認をして、受注をしています。なるほど。そうしたら3個目になるかもしれないから。そう。3個目の代理店作らなきゃいけないかも。はい、わかりました。じゃあ、説明をしましょうか。Kaida, sorry, I misunderstood your question. So when customers account is assigned with different
agent, then and it is correct, then in Origo CRM, it is registered. And in the next order, when the same account places an order, then the past selected agent also comes up like this on the right side, and the operators will check which agent should be selected by checking the order information on the right side. Sorry, left side. Okay, Raghu. Yeah, Mm. thank you. ということです Can ね。 you like read out the names? What are the names of these two agents? Sorry, I couldn't hear you well. The names of these agents. First one and second one. Okay, first one is Fujimoto Rika, and second one is Ozaki. ちょっとよく見えない。Ozaki Rika でいいのこれ。尾崎理香が1はい時点、2時点のアシストプラス。Okay, so second one is Ozaki Rika, and in the third row, this is associated with secondary agent. So secondary agent name is N assist plus. Oh, okay, Raghu. Okay. Okay, sorry for not good explanation. No, it was nice. I understood it. I was actually getting confused as well. で、南條さんの方で、まあ、正しいというか、今回の、注文に合わせた、はいエージェントをここで選ぶということですね。今回とりあえず藤本ということにしたいな。Okay, so she will select the first agent on the list. 水口さん、次行っちゃっても大丈夫。大丈夫です。She is processing an order to the end, and this is details of order item. So order ID is in the middle, and on the right, the first sequence is the final one. The second sequence is original one. Original means a user originally input. So after optimization, the final sequence will be changed from the original one. Yeah, true. Mm. Third one is what? There is third. No third one. Only one and second. First sequence is the final one. The second sequence is the original one. On the left side, the same. So first sequence means the final sequence, and the second sequence is the original sequence. Yeah, I was just wondering why this third field is given here. Third field? Yeah. Okay. Yeah. Third field This is optimized sequence. Optimized sequence. あれ、これって、オプティマイズしてるかどうかは、あれ、左でちょっと見て確認できます？最適化配列、いいえ。そうですか。わかりました。じゃあ、最適化されると、もうちょっと上行くと、コンプリケイトにっている。コンプレックスだから、最適化してないヒントの。なるほど。using no optimized service。これ最適化されると最適化配列が3つ目に入ってくるってことなのかな？右側のやつで。南條さんわかります？
これ初めて見たそうだのでと思います。気にしたことない。了解。 We haven't noticed this table. Okay, okay, So okay. Okay, so maybe. yeah, No problem. third field will should have optimized sequence, but this customer didn't optimize the sequence, so only two sequences are listed. でもこれ最初と違うのは UTR とかがあるから違うってことですかね。そうだよね。ATC、違うか。発言最適化は選ばれてるな。最適化してるんじゃん。 1はバリューだね。バリューだから、最適化してるかもしれない。うん、この発言最適化のところで選ばれてるんで、多分やってますね、これ。本当だ。うん。バシルスって書いてある。わかんないけど、あれだな。最でも俺適化が無事に終わらなかったタイプとか、個人的には2個しか見たことないんですよね。ナジョさん見たことないというか、チェックしないってことですよね、そこは。この辺全然見ないですね。なるほど、わかりました。So, Kaiser, so I think this order, according to this order information, this customer has optimized the sequence, and in this application there are two sequences. However, the first one is the final sequence. That means after optimized. And the second one is original sequence, which is originated input by customer. So in this application, third one means optimized sequence. However, the Mixon told us she doesn't check these parts. So she doesn't know what the third field means, or will show. Okay, no problem. If it is not used, then it's not important. Maybe not used. So yeah. So the different from ODB, in the ODB, the no original sequence is seen in ODB itself. However, according to the business of GSY, Naohisa-san request the original sequence must be included in ODB system when GSY lab processes is this GSY order. Yeah. When lab produce requested gene. Okay. Yeah, just And the for first your text information. area is the optimized gene, right? Yes, optimal. That is editable also, and second is disabled. I think so. Yeah, the first field is seems editable, but second one is grayed out, so not editable. Okay. Yeah, because in this application she doesn't do anything because this is out of her out of operators. Okay. Yeah. Got it. Even in EB, I think they do not. The operators do not touch the Do sequence. not touch. Right. Yeah. Right. So this order just should be processed as it is. But on the quotations application, the final sequence must be created by lab operator and not operator, lab person. Okay. Okay. So let's とりあえず取り込んじゃいます。Okay. Yeah. この辺とか大丈夫ですか？ここ。計算勝手にしてくれる。Oh. Okay. So TAT だよね、これ。はい。ここで、これなんか取り込んだタイミングで出荷予定日とか決まるってことなのかな？はい。もうこの時点で計算してくれてます。OK ボタンをまだ取り込み前なんですけど、完了前なんですけど、この時点です。Okay, so she is reviewing this order and
at that moment, this application calculates the TAT time from the length of sequence and type of gene. So this is a value gene, and then and from the length of sequence, the TAT is calculated. So first date on the left one is ship date, and light field. So September これなんて書いてあるんだ ?7? 一番左が、最短で、なるほど。最短出荷日、最長出荷日の着日。最長着日です。Okay, the ship date has two dates, and the first date is the earliest date to be produced, and the middle one is the longest date, and third one is arrival date, calculated from ship date. この着日っていうのは最初のあれ一番早い時のやつをベースに作られてるのかなってことは。まず最長です。最短が12営業日、最長が22営業日。なるほど。22営で、12営業日だと9月21、22営業日だと6日。はいはいはい。で、6日の出荷で7日の着ですね。Okay. Arrival date is calculated from the longest ship date. Okay. Latest, not latest. 南條さん、これってそのままメールに載るからですよね、着日が。着日が載るからですね。だから長い方で書くんですよね。だと思います。尾行はプロダクションの尾形さんへのメッセージですよね、これ。ここの尾行は違います。これは違う。ここは、ここです。この尾行ですよね。そう、それはこの尾行は、特記事項が入る。この特記事項です。ここの特記事項に、E コム一本ずつの尾行が、ここに反映されます。はい。そう。なるほど。説明する？いらなければ、言っちゃいますけど。はい、じゃあ。So each item if each item has a note, then the note is written in the field at the right. Yes, the pointer is pointing up. Yeah, so it is called remarks. So that means a special note for an item. はい。じゃあ取り込みます。So she's about to import on nowhere. So in this UI, if there are multiple orders, there's only one order item, is there, right? Only one sequence. So if there are multiple, they will be listed below that. Yes, so multiple items will be shown, but just each item has a ship date and arrival date and the sequence, of course. Then the one order has one order has multiple items, then the application show each of items. Okay. And the TAT is calculated on the whole order or each item? Each item. Oh, okay. これってあれそれぞれ配列ごとにアイテムごとに出ますよね。とりあえず今1本の。Okay, please check at the first line. ちょっと最初の方のアイテム ID とかあるところ。動かさなくてもよかったです。今の詳細で、詳細で、で、製造国とか書いてあるのが最初のライン、最初の、同じ、そうです。
Okay, please check that pointed mouse pointer and the item ID and the order item ID is here. So there are two dashes, and so this means that so order item level is in this information. Yeah, true. Mm. Got it. Okay. 南條さん、そこで一番下の青くなってる、濃い青くなってるところで選んだものが詳細に出てくるんですよね。あ、そうです。なんか実際のページの方で。で複数あるやつがあったらそこで切り替えてそうですねそうなんですよね。あ、そうか。これはワンオーダーワンアイテムの場合か。フラグメント。 Okay, this is a fragment gene, and on the current area shows each item list. So all the item ID 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no, 8. Yeah, and so each item has the details above the list. Like this. So the each of item has TAT and the final sequence, original sequence, and so on. So the each of item has its TAT and its own unique information. Okay. Yeah. So you can see in this screen, the first sequence means the final sequence, and the second field is empty, and third field means original sequence. So the order is different, but just middle is always empty. That field should have optimized sequence. However, in fact, it is always empty. So instead, the final sequence has optimized sequence. Okay. ということで、真ん中の行は入らないですね。最適化配列って。手動での最適化とか、そういうややこしくてやりたくないやつなんだラボの方で最適化したりとか、そういうの気がします。まあいいや、ちょっとそれはラボの、ラボというか、尾形さんがやるときに、あった。これは、ややこしくなってきた。見積もりを取り込んでるものなので、見積もりから受注してるので、見積もりの段階で多分、尾形さんが何かをしているものですね。これって尾形さん、要は e コムではないものなんですよね、これきっと。e コムでやったものを、見積もりが来ましたと。で、それを、見積もりから最終的な配列を出して、で、それを注文として取り込んだのが今のやつってことなのかな。そうです、これですよね。見積もりだって e コムには違いないはずだけど。だからあれでしょ、注文確定、見積もりから注文にこういったアイテムがe コムは通らずに注文管理の方に取り込まれたってことだと。そうだと思います。e コムから見積もり、見積もりから注文ですね。ですよね。はい。はい。じゃあ、そういうことで。So this order is at first, this order was created as a quotation on Nikon by a user, and a quotation is imported to a quotation management system, and after it is processed, the lab will finalize the final sequence, just like optimizing in the lab, and the the optimized sequence is input in the middle field. So middle field is filled by the lab, and after it is fixed, it is moved to order from quotation, but that process is not processed on ecom but JP OMS itself.
then if quotation is switch to order, then the order management system can import an order like this. So the same quotation and order is seen in the quotation management system and order management system. So the role is different, but the this order is placed by the same account. So in the current process, quotation is done on e-com and processed in OMS, and so order it will be processed only in JP or OMS itself without e-com process. So how will the in EBE, what we do is we send the quotation to the customer once finalized by Eurofins, so that he again gets to see the prices and also I think sequences if required. Then he will accept the quote. Yes, right. Yeah, so instead of that process, the JP Lab uses email for communication. So the final quotation will be suggested by the lab and sent to a customer by email. So completely manually. And after the quotation is approved by the user in the email, then the lab starts the production and sorry. So the order quotation is confirmed to order. Then the order is imported to order management system. All right. Okay. So, yeah. So in the process, no e-com operation happens, unfortunately. Yeah. Yeah, completely different. So that's why the e-commerce doesn't have a quote, my quote, or anything after quotation. True. So Yeah. So after quotation, all the processes are processed in the local system only. Okay. So we will change it soon. Okay. Yeah. Yeah. So Okay. So may we proceed? yes, please. じゃあ、で、次に進もうと思ってますが、注文取り込みをするって感じですね。取り込まれた。Okay. The order is imported. で、この辺はもう、あとは、order details。これで結局は、この注文がこれはあれですよね。ラボに送んなきゃいけないですよね。作ってもらうために。今はこの状態は、まだ取り込んだだけなので、なるほラボの方にデータは入ってない。はい。So order is now imported and はい。受け書を作成する。So order confirmation email is being prepared by clicking this menu. And so template is called. Yeah. And fetched. Then the details of the order are inserted. で、これを送るってことですよね。お客さんに。ごめんなさい。ちょっとこのメールも私の方ではもう見れないので、GSY の方なので。受け書メールはでも向こうで送ってないんですよね。向こう、システムから送ってるので、BCC に入ってくるのって、GSY に入ってくるんですよね、BCC に。一応質問としては、ここに取り込んだら、取り込
て、受証の作成はあマニュアルでは今のやつで、今ので受け証を作って、今受け証を送りましたね。送ったっていう今状態にはないってます。はい。はい。ただその受け証を送っうん。た実際のアウトルックの方では、オリゴオーダーではちょっと確認ができないので、わかりました。なるほど。さっきとは違ってってことですね。シーケンスの時とは。オリ Okay, ゴ now, yeah, GSY order is confirmed and the order confirmation email has been sent. But the email is not received by the Outlook of Miki-san. Then it is, she cannot check. これはあれ ?UAT のやつはい、UAT のね。This is a test order, and yeah, this is a order confirmation email sent to a customer. This is just a sample. Okay. OK、ありがとうございます。で、あとは、基本的にはあとは見積もりから、私たちが使うのは見積もりからの、でここに、見積もりを見つけるってことですかね。はい、お客さんから、見積もりメールに対して、じゃあこれで注文お願いしますっていう形で、最終的なその返事をお客さんからもらうってことですね。お客さんが見積もりを見て、それに対して注文お願いしますみたいな感じで返事が来ます。その返事をメールを見て、受注から取り込みします。なるほど。取り込むの、なんか違うなんですね。見積もり自体のやり取りは、ラボでして、で、最終的な返事を見るのは、受注家さんの方で見て、で、取り込みをするってことなのか。そうですね。これ受注処理が受注家なんです。そう、名前の通りですね。わかりました。これはちょっと説明した方がいいな。Okay, so regarding the quotation, the quotation is processed by the lab, and but communication also is done by lab between lab and the customer, and but the final answer, to accept the quotation or not, if it is accepted, then the mail. So the communication mails sent to operators in charge of order processing receive as well, and the operator check the email, and then customer said accept the quotation, then an operator can proceed with processing an order. So this is very manual process. So the one by one, the operator check the final answer in the email. Then an operator can process an order from quotation. Okay, Raghu. この注文しますっていうメールの中に書 This い is て a customer's email. Okay. Customer writes confirmation to operator or the lab? Yes, so this email initially this mail was sent by the lab, and the reply to Eurofin. So the customer replied to Eurofin. And Okay. Everybody is included. Operator. yeah. So in the email, so just click the reply button and add sentences and send. Then it reaches Eurofin. It will be checked by operators and lab people. And if it has questions or something, except the
exception, then the communication will last between lab person and the customer. But once it is accepted, the operator will proceed with processing an order. Okay. Okay. Yeah, so manually. メール大変ですね。はい。はい。中身を読んだ上で、うん。じゃあ注文ってなったら、はい。取り込む。So the、okay. はい。じゃあ、はい。このボタンを、so that functionality is to find the quotation which should be processed to order. 今ちょっと UAT の方でなので、どれが使えるか微妙なんです。In this topmost window, we have all the codes which are to be converted to orders. これって、sorry, I have to be explained. 見積もり番号はこれ全部出てくる、これ、で今表示化されているのは、見積もりしてるけど、受注してないものとか、キャンセルしてないもの。なるほど。まあ、受注のままプールされてるものですね。見積もりのままで。見積もりこれ終わってるってこと見積もりしていて、受注ができるものは。これって見積もり済みのフラグじゃないけど、ステータスっていうのはラボでつけるんですか？通常の注文の場合って。そういうわけではない。取り込みをすると、まず入力完了になります。はい、はい。で、見積もりを送信すると、自動的に見積もり済みに、ステータスが変わります。はいはいはい。これはラボの方でやってるやつですね、通常。そうですね。はい。まあ、わざわざここをやらなくても、わかりました。送信すると変わります。要するに見積もりの返事をするってことは、見積もりが終わったってことですね。そうですね。はいはい、なるほど。Okay, so in the quotation management system, the lab manually send the quotation to customer, and after quotation is sent, then the status is changed to the complete quotation, and the status with complete quotation can be seen in the order management system like this. So these items are already have status complete quotation. So ここで検索したりとかして、注文処理するやつをチェックして OK するってことですかね。基本的にはお客さんのメールに書いてあるので、こういうふうに。なるほど。見積もり番号書いてあると。So quotation reference number is in the quotation email sent by the lab. And so this number can be searched in the order management system like this field. So from the email, the number can be searched in the application. で、これをじゃああれですね。できたものを選んで。So checkbox is checked, then click the OK. で、該当がないと、該当がなければ出てこないです。Okay. The quotation number doesn't match the existing list, then the no item is hit. なるほど。じゃあ、通常は、メールの番号からここで検索するってことですね。はい。Okay, so an operator check the quotation by quotation reference number and search for it with this field. And check it
clicking OK, then it is imported to order management system. それと、 Like this. タクシーのものが取り込まれます。 It is imported. そう取り込まれてます。うん。見積もり番号が4145, yes. これは受付番号ですね。で、これを取り込むと、こっちの、今、415いるんですが、更新をします。 4145 will be gone because it is imported into order management system. So it is gone from quotation management system. なるほど。じゃあ移ったってことですね、こっちに。はい、こっちに移りました。 Okay, so the number 4145 is switched to order management system. なるほど。この辺は、はい、はい、じゃあ、あとは同じで、さっきのように、その受け書送信とかをやって、はい。で、まあ、この辺、お客さんが、まあ、希望があれば、ここ伸ばしたりとかはするんですけど、まあ、基本的にはいじらない。So TAT might be adjusted by operator if it is requested by a customer. So maybe some customer can write something in the email, freely. So if it is TAT adjustment is required, then the operator can change the ship date, ship date and ship date itself. So after that, the order confirmation is being prepared by like this. The fetching the template and what the required sentences are inserted, then it will be sent. It is sent. Yeah, it has been sent and received like this. OK です。ありがとうございます。こんなとこですかね。はい。ありがとうございました。ちょっともう2時間ぐらい経っちゃってすいません。また時間オーバーしてしまいましたが、一応こんな感じで、一通りあったということで、認識しております。はい。ありがとうございました。はい。Okay, so that's it from Miki-san. And any questions so far? Yeah, so anytime I already accepted some question during the explanations. Yeah, and sorry for that. No. It's also difficult to go back to the point you mentioned. Then timing is very important, and I think the questions are very small ones. So that's why I try to answer. But actually, Raghu, today's session was pretty much informative. Too much information was there. That's the same as for me. I may have to prepare a flowchart, documentation, all these stuff. So I may need your help here.
Yes, so on the background, the sorted algorithms should be well known to us. So I need to dig it up from the I don't know, Miki-san or Yuki-san or someone. Yeah, so when we start implementation of ODB sequencing and oligo, the delivery service is one of the difficult points. But GSY, automatical importing is not required. So the manual import is easier than automatical importing. But Raghu, I would also like to know the names of these applications so that when I'm preparing a flow chart, so I will put these appropriate names in the project flow diagram. Okay, so this is a order management system for general order. So currently you can see the version number 000286 at the left corner. Yes. Yeah, so this is order management for especially stock products and overseas products. So How many domestic order products. managements are there? Like for each business unit, they are. So basically, Raghu, for GSY we have one application, Oligo we have one application, and the JP OMS is only for order processing, a separate application. So this is completely, it doesn't depend on the business unit. あれ、汎用ってオリゴしかないんでしたっけ？オリゴだけで。sorry, this is a stock oligo products only. So oligo has two order management systems. So the stock oligos are processed on the different application. So the stock for order stock products. So there are 4 OMS applications. So from right side, this is GSY. This is just not only GSY, the quotation management. So Raghu, the first SEU, what is that? The first application SEU. SEQ. It's a SEQ. sequencing. That is the sequencing. Yes, sequencing order management system. Yes. Second one? Second one is GSY order management system, GSY OMS. And this one. And GSY quotation management system. okay. And the one on the top? Behind the quotation management? Yes. This is a order management system for stock oligos. So basically all are spread into different sections. They are different areas. Right. So may I ask this to Miki-san? Yes, Okay. yes. あれ、南條さん、これのすべてのアプリケーション、それぞれ独立っていうか、一つの、受注システムにつながっていると思うんですけど、処理するときはそれぞれ別々のアプリケーションを立ち上げて、やらなきゃいけないってことですかね。そうです。取り込む先でそれぞれ立ち上げていって、で、それを切り替えてるのが、ここ。なるほど。じゃあ最初にチェックするのはこれ、振り分けでやっぱりチェックまず振り分け、はい。全部が振り分けで。Okay, so the first, at first, staging database check can import orders by selecting order types, oligo and oligo US, the sequencing GSY. So four types.
and then she can recognize what kind of order is in the staging database, and then when they are recognized in the list. An operator will launch the appropriate application, and sequencing GSY order, GSY quotation, and stock order, stock products. So all the applications are separated and independent, but all the data are managed in this JP OMS and connected. So basically, there are 4 different applications. There should be one parent application, right, which manages everything. Yeah. And that is JP OMS. Yes, so JP OMS is a center of the application, and all the すみません。これ、通常の、受注システムの方っていうのは、いわゆる、そう。これですね。これはすべての注文に対して中身を確認したりとかっていうのができるってことなのかな。違いこれオリます。ゴか。オリゴ受注管理は合成をするものだけです。なるほど。そっか。いわゆる受注システムって言ってるのは、これ全部のことを言ってるってことでいいのかな、これ。そうですね。受注管理って言ってるのは、人にもよるんですが、そう、中にそれぞれ独立してるけど、一つのなんか全体的に何かを管理してるアプリがあるのかなと思ったんだけど、そういうものではない感じですね。全体は管理はしてないな。従ってるのはオリゴの顧客管理の。で、こことここはまあデータが被ってるっていうか。要はですね、お客さんのデータとして、お客さん自身のいわゆる CRM みたいなやつ、オリゴ顧客管理っていうのは共通で、使われていて、つながっていますと。ただ、注文自体のデータの方は、それぞれが、それぞれのアプリケーションでそれぞれ、管理していくっていうことですよね。そうです。で、このお客様情報は、どこのシステムも全部、顧客管理から引っ張ってきているもの。オリゴ顧客管理の名前がいつもよくわかりづらいんだよな。オリゴって言われちゃうから。すべてのその注文処理に関してのアプリケーションは、このオリゴ顧客管理の中の顧客データを参照しているっていうことですよね。そうですね。はい。わかりました。そう言えばいいんだな。Amit, so understood. So each of product has its own application to process and order. So oligo, sequencing, GSY, and stock items. But there is no centralized location, right, Rivo? No centralized. So the common information is stored in CRM for account information. But now CRM is also getting deactivated. No, different CRM. So only existing in the local system. So we call it Origo CRM. So Origo CRM is not used not only for Origos, but also for all the products. Yeah. So CRM. So general CRM is already discontinued and got away. But the Origo CRM is of course existing only in the local system, and it is connected with all the order processing applications. Okay, so especially to refer to customer information, the
Oligo CRM is very important and manage all the account information. And so this is Oligo CRM, and this is a center of the applications, because all the but if you migrate all such applications to ODB, so ODB will have the centralized location of all order processing and data storage, everything. Yes, you're right. Yes. So apart from order processing functionalities, the the functionality like Origo CRM system should be implemented somehow, because this CRM control all the account information. So this should be included in ecom side. However, ecom account cannot have this complicated information. So, for example, the one account can have several agents, but on ecom, an account has only is assigned with only one distributor. But is that flexibility available in JP OMS? So JP OMS means all the So JP OMS has four types of applications. So the Origo, Sequence, GSY, and stock products. So 4 applications. So 4 applications are totally called as a JP OMS, but application is different. Oligo sequence, Origo, GSY? Sequence, GSY, and stock. All right. So combination of these 4 results in JP OMS. Yeah, so customer information, contact information is shared in all the applications. Okay, then so the each order is processed on appropriate application, and all the applications are connected with one CRM, Origo CRM, to refer to customers' information. But let's say you are placing a GSY order and you need to view what is the oligos order. Let's say a customer places an oligo and a GSY, and oligo order is processed, and then I'm interested in knowing what was the other GSY order which customer placed. So that means I need to open 2 applications to check what is the status of 2 orders. Am I audible? 望月さん聞こえますか？ Rego? 望月さん声聞こえない。聞こえてません。ダメ？今聞こえてる。sorry. I can hear you. Sorry. I have been hearing you. No problem. But my voice didn't reach you. Now, okay, fine. Then Yeah, it's fine, Rego. okay. So, I forgot what I said. Yeah. So all the applications. Based on the type of product, the appropriate application should be used to process an order. So GSY should be processed on GSY order processing application. So like that, other products should be processed on each of appropriate application. But there is no communication between 2 different applications.
I don't think so. Yeah. And then So currently Mixon operators have to process all the orders, whatever the order type is, and central. So the staging database checker is has a very important role to find what kind of orders are stored in the staging database. But before the order reaches the staging database, all the orders will come to the ODB, and maybe they are in the list of the review order. 望月さん、また聞こえない？アンジュさんが言った質問が、うんいや違う製品間でどうやってコミュニケーションして取り込みしたりしてるのっていうことですか？どういうことかな。なんか違う製品、要はそれぞれ別々に進行しているので、それを共通で総括してるのは、結局振り分けにデータが落ちてきてどういう状態になってるか分かるんだと思うんですけど、南條さん、ちょっと補足してもらえますか？南條さんいなくなっちゃった？いや、いますけど。それぞれがみんなオリゴやったり GSY やったり、こう、オーダーを受けていってるのをどうやって管理してるのかって、このオーダー振り分けで名前が出てて、どの注文が止まってるかっていうのが分かるってことで理解してるんですけど、違います？基本的にここに残ってるものは全部片付けるっていう。で、名前がついてないものは誰も着手してないから、やりますみたいな。ここにどのオリゴも GSY もどんどんリストに溜まっていくんですよね。そうです。処理されてないものはどんどん溜まっていくので、オペレーターの人、CS の人たちは誰かが GSY しかやらないとかっていうわけじゃないんですよね。ではないですね。基本的に全員一通りこれを全部常にチェックするっていう。なんか望月さん4人オペレーターがいるけど全員がオールアラウンドでできるから、ここに出てくるものを全部処理すると名前が誰が作業中かが分かって、作業が終わってないものはこのテーブルに残っちゃうから、二重で処理したりとかっていうミスコミュニケーションはない状態です。で、多分 ODB ではそれぞれのアカウントで入ってくることになっていて、で、名前を割り当てるっていうこと自体がなくなると思うんですよね。で、処理するとその処理した人の名前でヒストリーが残るので、それで誰が何をしたかっていうヒストリーでわかるんですけど、どういうふうにあれかな。So, so we have 4 operators in charge of processing an order in Japan, and so every time orders are incoming to the staging database like this, then each operator, when an operator wants to process an order, the order is assigned with an operator's name and processed by herself independently. Okay. And so that means, let's say if a customer places an oligo sequence GSY and stock, so all orders are separated and goes to 4 different operators. No. Just the whatever the product the operator can process all the orders. So, for example,
one order has 3 kinds of orders, oligo, GSY, and sequence. But once it is assigned with an operator, then she processes all the orders. So that means 4 application means 4 review baskets. Oh, yes, yeah. But 4 baskets. So the field, 4 baskets. Yes. Yes, right. You are right. Yes, yeah. I yeah, I got you. So the 4 baskets. So in the order, review order. Yes, right. Got it. Got it. So by choosing review basket, like GSY order, sequence order, oligo order, then so the selected products are listed in the review order and the process. An operator will process them. 望月さん、ちょっと補足でいいですか？はい。今、4つっておっしゃってたんですけど、うん厳密にはうん GSY はオーダーとクオートで2つなので、5つかな。そう、それをどうしようかと思って、簡略化するために言われたんですけど、あ、じゃあいいです。どうしようかな。ただ、ここで注文変換っていうの、まだ説明しなかったんですけど、注文変換っていうのと、注文の方にも見積もりに変換するっていうのがあるんですよ。なるほど GSY に限っては、そこの行き来、やり取りがあるので、それっていつ恒常的に発生しているものなんですか？本条的に、利権は見積もり必須なので、注文できちゃうと、見積もりに変換しなきゃいけない。それはやめよう。ちょっとかなり混乱すると思う。そうですね。4つってことにしときます。4人だから4つじゃなくて、製品で4つっていう意味なんですか？そう。今アプリケーションの話だったんですね。それぞれの。注文の処理ってアプリケーションでやってるので、オリゴはオリゴ、シーケンスはシーケンス。で、GSY の場合は見積もりと注文の2つの処理があるので、2つのアプリケーションがあると。で、最後に汎用っていうことで、いわゆるストックって呼んでるんですけど。で、一つのオーダーに、複数のなんつうのBU が入ってる場合なら、入ってますよね。はい。ちゃんぽんの場合も、それぞれのバスケットに振り分けられるので、該当のそれぞれのバスケットに振り分けられます。はい。で、一人の、例えば、南條さんが、自分の名前を割り当てたら、オーダーに入っている、例えばシーケンスならシーケンス、GSM なら GSY のやつをそれぞれのアプリケーションで処理するっていうことでいいですよね。です。それぞれなんですけど、オリゴの私の名前が、オリゴの該当は私が処理する、シーケンスのものは高橋さんが処理する、GSY は佐藤さんが処理するっていうこともできます。もうできるのね。はい。というかしてます。なるほど。じゃあこれ、なんかいつもさ、振り分けのところで担当者を名前入れるじゃないですか。はい。でこれっていうのは、そっか、ここでオーダータイプで分けて、それぞれに対して入れるってことなのね、これは。そうなので、Please wait. I will explain. これが、かわいい子が映ったぞ。どうぞ議論して、時間は。0778ありますよね。はい。これが、オリゴの0778は私にしますね、例えば。はい。で、US の0778。これを違う人にすることもできる。そしてそれぞれが、それぞれの注文、該当の注文を取り込める。
ああ、なるほど。じゃあ実際は一つの注文 ID の中に入っていても、場合によって、同じ人が処理する場合もあれば、違う人がそれぞれ、BU ごとに違う人が処理するっていうことも当然ある。そうですね。あります、あります。なるほど。ODB ではそれはどういうことになるんだろう。まあ、同じかな。Okay, Amit, so in the case of mixed order, the one order has different BU items. Then so each of each of product order can be assigned with a different operator. So that means 4 different orders are segregated and it goes to respective OMSs. OMS. So in the JP, Yes, in yes. JP, yes, right. Yeah, so after assignment in the staging database checker, then each of orders will be processed by name. All right. I got your point. Thanks. Okay. Hi, Kit. Okay. Roego, Okay, Kaiser. I think the attachments of GSY. Oh, Yeah, GS attachments. so I think GSY attachment is sent by EGSP. Amit. Amit, so the after attachment is sent on ecom, then the OMS receive the attachment, and it is encoded into order XML like base 64. Correct. I have one question, Raghu. Let's say currently what we have done is from the production order we have removed those attachments. So those attachments will be in sales order, but production orders will not have attachments. Now, since the orders are segregated into 4 different JP OMSs, how will the operator be able to view the attachments? No, attachment is only sent by ecom side. Can you hear me? I can hear you, Raghu. Okay. So attachments are sent by ecom side only. No local systems send any attachments at all. And also any applications. The GSY application doesn't receive any attachments. So GSY JPOMS is attachment free. So basically it won't read attachments. Just so Outlook. So just a local mail application receive the email with attachment sent by I don't know ecom side EGSP, and So that means, let's say I have an ecom, and in ecom I place an order with 2 attachments. Once the order reaches JPOMS, it will be completely attachment free. Attachment will be read somewhere else. Yes, yeah. So only the order information of order XML is imported to JP OMS. All right. Yeah. So I think the staging database doesn't receive any order XML with encoded code, encoded attachment, because it should be removed. Because it's too big. But if at all we want to see the attachment, then what is the process? The attachments actually in order XML, right? At first. Yep. And Sales order. segregated by
what e-com site, and I don't know what kind of functionality does it. But it is processed to send attachment by e-com site, and attachments are finally attached in by email system and sent to the business from order XML. So the attachments are processed on e-com side only. Okay. So the end system, the final GSY lab is different from oligo and sequencing, obviously, right? Different. Because all the attachments are sent by support EU, I don't know anyway so GSY lab will receive an email from the ecom site with attachments. Okay, Okay. so those. So those Yeah. attachments are in order XML, and somehow they are segregated by ecom site, and the email sender will have that attachment content and sent automatically. Is there any way in ODB we are reading attachments as well? No. Even there, it is same as JP OMS. No attachments seen here as well. But we do have options to upload. But Raghu, there is no option to upload any documents here. So actually the sequence result are attached on ecom site, but it's matriarch. The load is on matriarch, right? Correct. Yes. Yeah. Yeah. So matriarch has the data to attach to download. Correct. But Raghu, results are uploaded, right? After the sequencing is done. Oh, so lab system has functionality to upload the result file. So it will be transferred to matriarch from the Okay. local So application. upload is only possible in downstreams, not on JP OMS. Right, downstream only. Nothing like as we had a feature in ODB wherein we could upload documents. It is not present here, right? Right. I have no idea about it, but of course, ODB has a functionality to make a link of the document, like the data sheet and the sequencing results. Correct. But in the current system, all the attachments are done by the local system to make a link, even including on ecom side. Okay. What if So the downstream? So the Miyuki developed the system, and the communication is done by event XML. So the file itself is uploaded to matriarch docware before, but the communication is done by event XML between the downstream and staging database and ecom. So whenever I used to send orders for matriarch tests, so Miki used to process them and send it to downstream. Then oligo golems has to upload the Yes. So attachments. oligo attachments can be done by logistic team, and in the case of sequencing, the sequencing lab can do it. Oh, okay. So the application is completely separated, different. So commonly, ODB can make a role of that functionality. However, I don't know how it will be processed. The attachment process should be done. I have no idea at all for now. It is same as the communication between ODB and ecom. There will be ESB messages actually through which these files are sent. I'll show if you want to see. I will show you someday. The messages in ESB we can see matriarch related messages. Oh,
Okay, sure. Yeah. I think Raghu, now I should start preparing the documentation and flowchart, Raghu. I may need your help sometime. Okay. Because since we have covered majority section, so I'll initiate the documentation, process diagram, architecture diagram, everything, and I'll share it for review. Okay, so you are going to make a documentation for JP order processing. Yes, Raghu. I mean, the basic plan is I'll just prepare the set of documentation, the flowchart. I'll give some presentations and how the order processing and how we can get few features in ODB, and how we can slowly decommission JP OMS, and the whole process. I'll start preparing the documentation for it. Okay. But I think the next topic, the Origo or CMS system, should be should be explained before you start creating a document. Yeah, that will be there. So what I will do is whatever we have covered till now, for them I'll start preparing some flow process charts and flow diagrams, some Sure. architectural reviews for them I will do. Once the next session is complete, I will connect them to this existing diagrams. Sure. Okay. I'll just prepare and share it across. You can have a look at that. Okay, fine. Thanks. Okay. Anything else? No, Okay. That's all for Okay. Thank Thanks you a lot for for this. nice explanation. Okay. you. Okay, thank you,ミキさん、南條さんありがとうございました。まだいますよね。いるのかな？はい。すいません。名前ちょっと見えなかった。南條さんありがとうございました。はい。Hi, boy. What's his name? What's your name? Aoshi. His name is Aoshi. Aoshi, okay. 青し、青くん。青くん、nice to meet you, 青くん。Yeah, so there are a lot of people here on in virtual Yeah. world. Yeah, so so your mom is having a discussion with people overseas, like Indian team members. So you have to proud of her and join us sometime in the future. He's very hungry, Yeah. very sweet. Yeah, I hope you can take over me and improve the system of Ecom JP. 青くんありがとう。Thank you. You cannot see me, but ありがとうございました。Thank you for your time, team Anish Kaiser, everyone, and 南條さん、なんだっけ、ひろさん、すいません。ひろさん and 青くん、ありがとうございました。はい、また、はい、別の機会に会いましょう。Okay, thank you everyone. That's all for today's discussion. And so let's see in the next session. Thank you. ありがとうございました。さよなら。バイバイ。さよなら everyone. See you. Thanks a lot. next time. Thanks a lot. Thank you, everyone. Sayonara, Bye-bye. bye bye. Bye bye. See you.